So in this topic, I am going to cover the torque portion. So in my last slide, I have shown you the equivalent circuit and the rotor part of your induction machine where your air gap power is developed and which is actually finally coming as your mechanical power output, right? So I think you're clear with that concepts. Now in this slide, we are going to learn about the torque equation. Okay. So, how to bring the torque equation? Very simple. From our previous equation, you can just divide with the what? You can, if you divide the power equation by speed, then you can get your torque equation. அதான் இங்க சொல்றாங்க. So, நீங்க என்ன பண்றீங்க? உங்க air gap power இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுல வந்து you are dividing it with your speed. அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள். ஸோ நீங்க அதில் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க் கிடைச்சிடுங்க. ஓகே, பட் ஃபைன். ஓகே, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஃபைன். ஓகே, பட் உங்களுக்கு கரண்ட் கொடுக்காம வோல்டேஜ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி சார் பண்றது? ஹவு டு யூ ப்ரொசீட் வித் ஒன் ஜஸ்ட் த வோல்டேஜ் அண்ட் த சர்க்கியூட் பேராமீட்டர்ஸ்? வோல்டேஜ் கொடுத்து சர்க்கியூட் பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் கொடுத்து நீங்க வந்து ஐ மீன் ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அவங்க வந்து வோல்டேஜை வச்சு தான் வந்து கேள்வி இருக்கும். when your voltage increases or decreases, when your resistance and inductance parameters or so இந்த வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்து கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க யூ ஷுட் பி ரெடி வித் த ஃபார்முலா யூசிங் யுவர் வோல்டேஜ். ஓகே, அதை எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். So here when you are we know our P air gap is equal to 3I2 square R2 divided by S. Okay. So how to write your I2? இங்க I2 அவங்க வந்து Thevenin equivalent கொண்டு வராங்க. இங்க XMலாம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா? ஸோ XMலாம் வந்து இருந்தா நீங்க அந்த சைடு when your XM is there, இங்க XM இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த XM வச்சு ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் லோட் சர்க்கியூட். இங்க வந்து இதுதான் உங்க லோட் சர்க்கியூட். ஸோ இங்கே வந்து தெவனின்ஸ் தீரம் வந்து அப்ளை பண்றாங்க. ஸோ இங்க தெவனின் தீரம் அப்ளை பண்ணும்போது இங்க இருந்து நீங்க வி தெவனின் கண்டுபிடிக்கணும், ஆர் தெவனின் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க அங்க வி தெவனினுக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சு ரிசல்ட். ஸோ ஆர் தெவனின் வாஸ் யுவர் திஸ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் எக்ஸ் தெவனின் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் யுவர் x1. ஸோ தெவனின் அப்ளை பண்ணும்போது யூ வில் கெட் திஸ் ரிசல்ட். பட் தே ஹேவன்ட் கிவன் யுவர் இந்த I2 பார்ட்டை வந்து கொடுக்கல. ஸோ லெட் அஸ் see எப்படி இந்த I2-வை கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா that's nothing but your V Thevenin. Sorry, I don't want the square. Okay, so V Thevenin divided by your Z Thevenin, right? இதுதானே voltage by impedance should be your current. So why I am talking about this Z part? Why? Because this is AC circuit. Okay, in your AC circuit, what will happen in your AC circuit? You should take in count your frequency as well. Okay, so அப்போ வந்து உங்க V Thevenin will be root of R Thevenin square plus X Thevenin square. Okay, R Thevenin X Thevenin is given here. R Thevenin sorry, I have gone wrong here. Plus your V Thevenin, Z Thevenin இருக்கு and your இந்த portion இருக்கு. Your Z2 also will be there. So இங்க வந்து so V Thevenin divided by R Thevenin will be like R Thevenin plus Z Thevenin, no? So R Thevenin plus R2 by S whole square plus Z வந்து I mean X என்னவா இருக்கும்?
x Thevenin plus x2 whole square. This is the value of your current. Okay. So this is the value of your current V Thevenin divided by square root of R Thevenin plus R2 square plus X Thevenin plus X2 square. R2 வந்து இங்க R2 by S ன்றதுனால R2 by S போடுறாங்க. So இங்க I2 வந்து ஸ்கொயர் பண்றாங்க. இங்க you need to square it, right? So when you square it, your square root will go. Okay. So this is the way we need to proceed to get the equation for your torque induced, right? Using what? Using your air gap power. You are using your air gap power to find your induced torque.